Learn English to Gujarati. Bus, vacation, music and પડોશી. phrases. Welcome to your Gujarati adventure. Hey, you are about to learn 5 super useful Gujarati phrases, and yes, we will have a little fun on the way. If a bus, a vacation, music, feelings, and a chatty neighbor all walk into one lesson, you win. Today you will practice these key phrases. હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. Meaning I am waiting for the bus. હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. Meaning I am looking forward to the vacation. હું તારા વિશે વિચારું છું. Meaning I think of you. મને સંગીતમાં રસ છે. Meaning I am interested in music. And હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. meaning I speak with the neighbor. Nice start already. The bus that may arrive this century. Let's begin with the phrase for one of life's great mysteries, public transport. You say it, the bus hears it, and still does whatever it wants. Say it slowly. હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. A useful chunk is બસની રાહ. which means waiting for the bus. Another key part is રાહ જોવી. to wait. Try this image. You are standing at a bus stop, looking dramatically into the distance like the hero of a very low-budget film, saying, હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. Example, I am waiting for the bus every morning. In Gujarati. હું દર સવાર બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. Example, right now, I am waiting for the bus in the rain. In Gujarati. હમણાં હું વરસાદમાં બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. Mini drama. A says, where are you? B says, હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. now repeat once more like the pigeons also need to understand you. હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. Vacation fever. Now let's move from the bus stop to somewhere much happier. Your suitcase is emotionally ready, even if you are not. The phrase is હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. the key word. રજા. Means vacation or holiday. That word alone already feels more relaxed. This phrase means I am looking forward to the vacation. It carries excitement, anticipation, and the strong hope that nobody sends you one last email. Picture yourself marking days on a calendar and whispering, હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. Example, we are waiting happily for our holiday. In Gujarati. અમે અમારી રજાની ખુશીથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. Quick answer practice. Are you excited? Yes. હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. One more time, with sunshine in your voice. હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. A softer phrase. This next one is gentle, personal, and a little poetic. Use it sincerely, not accidentally in the wrong group chat. Say, હું તારા વિશે વિચારું છું. it means, I think of you. A key word here is વિશે. meaning about. Another is વિચારું છું. meaning I think. Example, I think of you every day. In Gujarati. હું દરરોજ તારા વિશે વિચારું છું. Example, when I hear that song, I think of you. In Gujarati. જ્યારે હું એ ગીત સાંભળું છું, ત્યારે હું તારા વિશે વિચારું છું. Tiny dialogue. A says, I miss you. B says, હું તારા વિશે વિચારું છું. now say it gently. હું તારા વિશે વિચારું છું. Music, please. Excellent. Now let's learn a phrase for hobbies and interests. Finally, a sentence you can say without needing a bus, an umbrella, or emotional courage. The phrase is મને સંગીતમાં રસ છે. it means, I am interested in music. Break it down. સંગીત. Means music. રસ. Means interest. Imagine hearing your favorite song and proudly saying, મને સંગીતમાં રસ છે. Example, because I am interested in music, I listen every day. In Gujarati. મને સંગીતમાં રસ છે, એટલે હું દરરોજ સાંભળું છું. Dialogue. A says, do you like art? B says, I like it, but. મને સંગીતમાં રસ છે. And yes, if even the family cat had headphones, it would probably meow. મને સંગીતમાં રસ છે. Repeat it clearly.
મને સંગીતમાં રસ છે. Neighbor News Network. Our last phrase is wonderfully practical. It is for everyday life, small talk, and those mysterious conversations that begin with weather and end with mango prices. Say. હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. It means, I speak with the neighbor. Key words. પડોશી Means neighbor. સાથે Means with. વાત કરું છું. Means I talk or I speak. Picture yourself by a gate, smiling politely, saying. હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. Example. I speak with the neighbor about the garden. In Gujarati. હું બગીચા વિશે પડોશી સાથે વાત કરું છું. Example. I speak with the neighbor in the evening. In Gujarati. હું સાંજે પડોશી સાથે વાત કરું છું. Dialogue. A says, do you know the person next door? B says, yes. હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. Repeat once more like the neighborhood parrot is taking notes. હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. Quick challenge. Time for a fast review. Don't worry, this is friendly pressure, not movie villain pressure. How do you say, I am waiting for the bus? હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. How do you say, I am looking forward to the vacation? હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. How do you say, I think of you? હું તારા વિશે વિચારું છું. How do you say, I am interested in music? મને સંગીતમાં રસ છે. How do you say, I speak with the neighbor? હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. Wrap up and keep going. You did great today. Seriously, you handled transport, feelings, hobbies, and neighborhood diplomacy in one lesson. Let's hear the 5 phrases one final time. હું બસની રાહ જોઈ રહ્યો છું. હું રજાની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું. હું તારા વિશે વિચારું છું. મને સંગીતમાં રસ છે. હું પડોશી સાથે વાત કરું છું. Thanks for learning with me today. Keep practicing out loud, come back to these phrases again, and little by little your Gujarati will grow stronger.